Obraiva sine parabaya. Nyaro, Endo, Nyaro, Semi besine parabaya. Semi, Nyara. Semi besine parabaya. Obraiva sine parabaya. Nyaro, Endo, Nyara. Semi-edika, inabeka, Nyaro, Endo, Nyara. Ejume-edie, inabeye, Nyaro, Endo, Nyara. Obre-edibo, inabebo, Nyaro, Endo, Nyara. Semi besine parabaya. Semi, Nyara. Semi besine parabaya. Semi besine parabaya. Obraiva sine parabaya. Nyaro, Endo, Nyara. Semi besine parabaya. Semi, Nyara. Semi besine parabaya. Obraiva sine parabaya. Nyaro, Endo, Nyara. Semi-edika, National Chairman General, and on his centre for Ebekikin Komo. Na Nebotaino, Ejina Sunyani Regional Hospital. Yet he said as a regional hospital. Now, yet me ABC signboard, they see a say a teaching hospital. You say, Bono, any Sunyani in a deserve better. International Chairman, Botaya, or the Bambe address media. And we are a Mamra Health Minister, Regional Mamma, name Ebeyen or Bono Region, and home common on this and careful Ebekikin. Obedika can English, or we are Obesa Abonotofa. Nyaro, Endo, Nyara. Ejume-edie, inabeye, Nyaro, Endo, Nyara. Obre-edibo, inabebo, Nyaro, Endo, Nyara. Semi besine parabaya. Semi, Nyara. Semi besine parabaya. Inabebo, Semi besine parabaya. Obraiva sine parabaya. Nyaro, Endo, Nyara. Semi besine parabaya. Semi, Nyara. Semi besine parabaya. Obraiva sine parabaya. Nyaro, Endo, Nyara. Stephen, upon organizer the our bonfire that the here. After man, Mum find Chemi, Mumma, me or her, Munina, me introduce more. Your Bono Regional Women's Organization. Oh, Hawaii. Eba cho yes man any representation was the organizer my red chair back home the bacho
Oh, Mama Monsa, my woman organizer. Or effective ankasa. Or Sangi Awo, or a midwife. Professional. They are Odi Onom ye Brekum East. Yura Ampabin Chileme. Ono and a parliamentary candidate for Brekum East. They are Odi or a Sunyani JJ. Parliamentary candidate for A.S. Sunyani East. Minia Said Mubarak. Afe ya ankasa ye chairman. Chairman the records no doors nti fa cheme. Ambassador Nyami chairman for regional chairman. Bono region. Afe Nyami be na chire mi ni chire wi a na odre dwumadi nso ye den e to aso. Enye obia say NDC Jemtreni a oda party na no the longest serving general secretary. Yeka a Socialist International. We are seeing Manyukua Money NDC and Niema Ekabumuno. The whole world, Spain, any China, Nom, Russia, Yina Ekahupi. Made me a kwa on a vice chairman. A Socialist International. And you'll be asked the current national chairman of the NDC, Honorable Johnson Esi Dunketia. Yababachawa platforms be or honoma, Jumedi, Obetimi Afan or MASEM TV so radio stations be I cover a babia or Muni Sunyania enche Edo Mudi Ebetuja. Please sit down. Mobile phones, no, Baku Bumu, I will be unfunny the ento team na yentoaso. Good morning, ladies and gentlemen. We are most grateful to you for availing yourself at this short notice to cover this very important engagement. As I've said, we are extremely honored to have you here, and we thank you for availing yourself and your platforms to us to address our fellow countrymen and women on a very important subject. Over the past week, the flag bearer and leader of the National Democratic Congress, His Excellency John Dramani Mahama, and his team comprising national and regional party executives have been touring parts of the Bro East and Ahafo regions. During the course of this tour, dubbed Building Ghana Tour, the flag bearer and his entourage has met with traditional authorities, engaged and interacted with representatives of professional bodies, farmers, artisans, traders, and market women and other organized groups. These engagements have afforded us the opportunity to listen to the concerns of the people and to aggregate views, petitions, and ideas that will eventually find expression in the NDC manifesto for the upcoming 2020 general elections. The Building Ghana Tour has also offered us the opportunity to share our superior policy proposals with the good people of the Bono region, key among which is the 24-hour economy policy intended to create more employment opportunities for Ghanaians, a cashew marketing board to support farmers and regulate the cashew industry, a revamping of the dyeing poultry industry in the region, and the cancellation of the obnoxious licensure examination for teacher trainees, and the big push policy, which is going to be $10 billion investment in infrastructure to address the socio-economic needs of the people.
In the course of this tour, ladies and gentlemen, we've been confronted with the stark reality of our country today, as seen from the perspective of the people who we live. Everywhere we've been, the message has remained the same, that Ghana has retrogressed in the past 7 years under the Akufo-Addo NPP government. The tour has further brought to the fore the curious case of acute neglect and abandonment of development in the Bro region under this government. The evidence is there for all to see, and this has been corroborated by the chiefs, opinion leaders, and the people of the region. The truth, ladies and gentlemen, is that the Bro region is currently experiencing its worst spell of underdevelopment under the fourth report. Friends of the media, almost all the campaign promises that were made to this region by the Akufo-Addo government have turned to be pipe empty, gradual, and unfulfilled promises, laden slogans are the visible legacies of the current government in the Bro region. The road network in the regional capital and other parts of the region have not seen any improvement from what was left behind by the erstwhile Mahama NDC government. Educational, health, and other infrastructure are in a state of disrepair. 7 years into the life of this government, the people of the Bro region continue to be served with same old and empty promises. The most recent of these is a dubious sword-cutting undertaken by President Akufo-Addo for the conversion of the Sunyani Regional Hospital into a teaching hospital. Ladies and gentlemen, it is an indisputable fact that the NDC is the tradition that is credited with the construction of 3 regional hospitals located in Cape Coast, Ho, and Sunyani under the leadership of President Jerry John Rawlings of blessed memory. It is equally a fact that under the leadership of President J.E.A. Mills, also of blessed memory, the NDC rolled out a policy to convert all 3 regional hospitals and the already existing Tamale Regional Hospital into teaching hospitals. Consistent with our conversion policy, the NDC opened a medical school in Cape Coast and converted the Cape Coast Hospital into a teaching hospital. Under President Mills, the NDC built the University of Health and Allied Sciences, UHAS, in Ho, and subsequently converted the Ho Hospital into a teaching hospital. We also opened a medical school at the University of Development Studies in Tamale and converted the Tamale Regional Hospital into a teaching hospital. A program for the expansion of the University of Energy and Natural Resources, UNE, here in Sunyani, to include a medical school before the conversion of the Sunyani Regional Hospital into a teaching hospital was underway before the NDC exited office in 2016. Regrettably, all these plans were abandoned when the New Patriotic Party took over the reins of government in 2017. This is despite the fact that we have had a son of Bono, an MP for Doma Central, Honorable Kweku Agyeman-Manu, serve as Minister of Health in the last 7 years. We are reliably informed that when Dr. Matthew Poku Prempeh took over
as Minister of Education following the exit of the NDC in 2016, he took a position that the proposed medical school at UNE should not be implemented so that UNE could concentrate on its so-called core mandate. I want to repeat because this is very important to me. We are reliably informed that when Dr. Matthew Opoku Prempeh took over as Minister for Education following the exit of the NDC in 2016, he took a position that the proposed medical school should not be implemented so that UNE could concentrate on its so-called core mandate. Unfortunately, neither our own Bono brother, Kwakwaji Maimanu, nor President Akufo-Addo could prevail upon one single Minister of Education to change his mind to allow the medical school to be established. The program was fortunately reinstated upon assumption of office by the current Educational Minister, Dr. Yao Aduchum. But unfortunately, no budget allocation has since been made towards its realization by the failed Akufo-Addo Bawumia government. It is important to emphasize that of the 3 additional public universities that were established by the SYNDC administration, namely the University of Health and Allied Sciences, University of Energy and Natural Resources, and the University of Environment and Sustainable Development in Somenya. UNE, which is located here in Sunyani, is the least endowed in terms of infrastructure. The reason is that whereas funding was expeditiously secured from China and Brazil for the other 2 universities, funding for UNE, which was to come from Turkey, encountered some serious challenges. Ladies and gentlemen, in order to cure this delayed funding from the Turkish government, the erstwhile NDC government turned to get funds to provide for the completion of the works at UNE, whilst we looked for other foreign funding sources. However, upon assumption of office, the Akufo-Addo Bawumia government collateralized the GET fund for 15 years for a so-called Dache bond, which they have since used for other purposes. This has made it impossible for them to continue funding the expansion works we commenced at UNE, which included the establishment of a medical school for the university. If we may ask, how does one operate a teaching hospital without a medical school? Where will the hospital draw medical students from for the purposes of training them? This clearly goes to expose the insincerity and deceitfulness of President Akufo-Addo's latest promise to convert the Sunyani Regional Hospital into a teaching hospital. We dare say that this is another big scam. Having realized that another election is fast approaching, the MPP is up to their usual trick of deceiving the people of Bono region. And this time we are saying never again. As a minister, as a matter of fact, the finance minister only last week presented to Parliament what will be the last budget of this Akufo-Addo Bawumia MPP administration. It would interest you to know that the 2024 budget made absolutely no provision whatsoever for a medical school or a teaching hospital in the Bono region.
Parliament has not considered nor passed any legislation backing the establishment of a Sunyani teaching hospital. Neither has Parliament considered nor approved any loan facility for these projects. Where then is the funding for these projects going to come from? For all intents and purposes, this is another deceitful sword-cutting exercise undertaken by President Akufo-Addo, calculated to deceive the chiefs and good people of the Bono region. It must be noted that this is not the first time President Akufo-Addo and the MPP government will be making such an empty promise of building an ultra-modern health facility in the Bono region. In the run-up to the 2020 elections, President Akufo-Addo organized a similar sword-cutting for the construction of an ultra-modern accident and emergency center for Doma Presbyterian Hospital. The moderator of the Presbyterian Church of Ghana, who graced the occasion, was so elated that he equated President Akufo-Addo to Jesus Christ at the sword-cutting ceremony. Nearly 4 years down the line, that project remains a Trojan horse, empty, fraudulent, and non-existent. Yet, this is the same man who is making a promise to the Bono people again. In fact, I can give you the exact date that the Doma project sword-cutting take place later in the question and answer session. Fellow countrymen and women, it is sad to note that the Sunyani Hospital has not seen any refurbishment in the past 7 years to enable it play its role as a major regional referral hospital. To add insult to injury, there is no work currently ongoing. There is slow work currently ongoing at most of the Agenda 111 sites in the Bono region. As for the one in Brekum East, it has completely been abandoned and the site has been overtaken by weeds. This leaves many in the Bono region having to travel over long distances to Sunyani to seek medical care at the overstretched facility. Friends from the media, my brothers and sisters, we in the NDC do not think that important projects like UNE Medical School and Sunyani Teaching Hospital must be subjected to empty promises, deception, and cheap political sloganeering, as we have witnessed under this failed Akufo-Addo Bawumia MPP government. These are important projects that touch the very heart and soul of the people of this region. The people of Bono deserve a befitting regional teaching hospital that matches modern standards. We in the NDC have long recognized this need and have kept faith with the good people of this region. We established a regional hospital in 1990s, a university subsequently, and we were in the process of establishing a medical school to complete this nexus before we left office in 2016. This is a track record that speaks to a genuine commitment to the development of this region. Unfortunately, same cannot be said of the current government, which has completely neglected the development of the region. Had the efforts of the previous NDC administration been continued, this region would have boasted
of an appreciable level of development, especially in the areas of health, education, and road infrastructure. My brothers and sisters, the ruling New Patriotic Party has taken the Boro region, the birthplace of Professor Kufia Brifabuzia, the first leader of the Dankwa Buzia tradition to ever lead our dear country Ghana, for granted for far too long. And it is about time that this truth is spoken without mincing words. We have noted recent demands and calls on the Akufo-Addo government to give the people of this region their fair share of the national cake. Such calls are in the right direction and must be sustained by the chiefs, clergy, youth, and other opinion leaders in the region. Whilst at it, permit me to call on the people of the Boro region to embrace the superior policies and track record of the NDC in this region. As you may be aware, His Excellency John Dramani Mahama, the nation builder, has promised to complete all abundant developmental projects across the country, ranging from schools, roads, and hospitals, among others, when elected into office in 2024, before rushing to start new ones. We therefore appeal to you to support and vote massively for him and the NDC in the 2024 general elections to afford us the opportunity to once again pursue genuine development for the Bono region. We've done it before. Our superior track record is there for all to see, and we shall surely do it again when you give us the opportunity to serve you in 2024, inshallah, 2025, inshallah. May God bless the good people of Bron region, and may God bless our homeland, Ghana. Thank you very much. Edika, Inabeka, Miaro, Miara, Endo, Miaro, Miara, Ejumeya, Inabeye, Miaro, Miara, Endo, Miaro, Miara, Obrey, Inabebo, Miaro, Miara. The Tofa Bomu, and it said, Moi, Monitia. Sɛ ɛbɛyɛ na awɔtwe nie NDC Franka Tufoɔ John Dramani Mahama ɛne ne party mpanimfoɔ a ebi wɔ nkran ɛne region yaba aporɔ ɛwɔ region mmiɛnsa a kane no na aka abɔ mu a yɛfrɛ no Bono region no na saa ntoabɔ no yɛato din building Ghana tour. Asɛm a ne sɛ yɛbɛnante ɛwɔ region ha nti yɛhunu sɛ Ghanafoɔ yɛto abama wɔ a ɛte sɛ deɛ yɛasoma wo sɛ kɔdwom na kɔtɔ biribi brɛ wɔ mo. Ɛno nti no ansa ne yɛbɛkɔ election biara no yɛnante Ghanafoɔ so ne yɛagye wɔ mo adwenkyerɛ na yɛne wɔ mo aka abɔ mu ɛde ayɛ nhyehyɛeɛ a yɛba bɛtena akonnwa no so a yɛde bɛbu ɔman no. Mobɛkaeɛ a 2020 yɛbɛdii saa adwuma no ɛyɛ People's Manifesto na yɛankɔ aban mu enti nhyehyɛeɛ ne nneɛma a yɛne mo kaa nyinaa no yɛanyɛ akwanya amfa nkɔyɛ adwuma
Enim sɛ mfeɛ nwɔtwe a aba abɛtwa mu yi, nneɛma bebree wɔ hɔ a asesa. Biribi wɔ hɔ a na egyina nsɛnea bi asan n'akyi. Nti na ɛwɔ sɛ yɛsan eti mu biem. Yɛne mo fa adwene. Na yɛhunu sɛ nneɛma a ɛda so ɛte deɛ ɛteɛ no ara no ɛkyɛ sɛ nhyehyɛe a yɛayɛ sɛ yɛde bɛsɔ so no na yɛne mo adwene ho. Deɛ asan n'akyi nso sɛ biribi foforɔ bi ho abɛhia kyɛn no a ɛno nso na yɛne mo adi ho nkɔmmɔ. Ɛno ɛna yɛde baeɛ. Nti yɛabɛbɔ aporɔ na aporɔbɔ no amia hunu sɛ nyame anim ni MPP aban wɔamoa region mmiɛnsa a ɛwɔ ha. Ɛyɛ Bono East ɛne Ahafo regions no. Sɛ baabi bebree wɔ hɔ a woduru hɔ a nneɛma atwe asan n'akyi koraa. Mpuntudwuma bebree wɔ hɔ a wobɛduru hɔ no ɛkyɛ sɛ baabi a NDC gyae toeɛ no a yɛgyae ama akawura mu. Ɛno nti ɛyɛ awerɛho paa sɛ biribi saa atumi aba. Mobɛkaeɛ a kwan a ne yɛyi a na ɛyɛ part of Western Corridor a ɛbɛfiri Kyɛmasu akɔsi Mem na ama wofiri Takoradi na wobɛsene akɔsere mu a ɛbɛyɛ tiatia ama wo. Sɛdeɛ yɛgya ano a saa na aka ama sese koraa deɛ nsuo atɔ asɛe adwuma a yɛayɛ no nyinaa. Ɛnso sika a yɛde ahyɛ mu no ɛyɛ kada hɔ a ɔman no ɛbɛtua. Wokɔ baabi bebree a ɛyɛ health project. Me a me kuro mu sɛ ɛkɔ nursing training dan yɛsi aduru lente a akakra ne abɔ so akawura mu a bɛsi ne yi a yɛkasa yi. E-blocks bebree wɔ hɔ a ɛno nso sɛdeɛ yɛgya ano no a saa na aka. Enti yɛgu so a yɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ nyame bɛboa na yɛasan aba. Wobɛkae sɛ yɛne wo ka Cashew Development Board ho asɛm. Sɛ yɛba aban mu a yɛbɛyɛ Cashew Development Board na abɛsɔ cashew adwuma no na aboa ama na bɛgyina sɛdeɛ na kokooti a ɛboa ɔman na timanmufoɔ so ɛho atɔ wɔ mo. Yɛasan aka no biem sɛ yɛn nuanom teacherfoɔ yɛde license nsɔhwɛ bi abɛyɛ a wɔn kɔn mu a yɛgye di sɛ mmoa koraa. Nti yɛsi no pi sɛ yɛba a nsɔhwɛ a yɛyɛ ansa na yɛde teacherfoɔ license ama wɔn no yɛbɛtwam. Sɛntira ne sɛ baabiara profession biara te ya a wokɔ mu ansa na wakɔnya license no wobɛwie school a woyɛ ne nsɔhwɛ yɛ qualify wo paase a na kyerɛ sɛ yɛ qualify wo sɛ woyɛ professional nurse anaa woyɛ professional lawyer anaa woyɛ professional doctor. Unwie course no nwie ansa na wakɔtwerɛ nsɔhwɛ. Teacherfoɔ nko ara deɛ ne ɛyɛ no saa. Woyɛ no firi hɔ a sɛ nipa no yɛ academic course a ɔde bɛyɛ nyinasoɔ akɔyɛ professional course deɛ a owie academic course no a ɔnya na academic certificate. Ɛkyɛ sɛ ɔnya nyɛ professional but ɔnya kɔyɛ professional course no deɛ a ne final certificate no ɛno a ne ɛde ma no license. Yɛnsan nwie saa course no nkɔyɛ biribiara. Enti anuanom lɔyafoɔ wohwɛ wɔn a wokɔ university na kɔyɛ LLB a wasua academic course a wobɛtumi agyina so akɔyɛ professional lawyer ba wonya nyɛ professional lawyer. Ɛno nti ɛhɔ no wowie a wontumi nkɔ kɔɔto nkɔyɛ adwuma biara ba wowie na kɔyɛ professional course no a ɛno yɛ professional course. Enti wowie ya wo pass ya na ya call to the bar. Enti yan call to the bar na akyire wakɔyɛ nsɔhwɛ bi ansa na watumi akɔ court akɔyɛ adwuma.
bacha omo hu difference no enu nti no ukọ medical school so a uwi a enu so medical course a uye no uwi a na say apprenticeship ni pupillage ni na manema wo ha uye wi a ye de license ma wa uye doctor enti de ehun be hia say wa wie course no ni asan ka say onkoye nsohwe foforo no gi say obi a wakosua ne law no ewo man foforo so enti oba say law no oba be practice no wo man mu nti no ni aye nsohwe bi ama no opase a na chese otimi ye professional lawyer wo Ghana ha saa so na tie wo mo ekọ other areas Cuba China ne ade ekoye medicine no wo mo so ba wo mo wo nsohwe bi wo ho a wo mo ye wi a na chese ya gi wo mo atum se wo betimi aye doctors wo man Ghana mu ena ebre bi abetwa mu nso no wa wan ko teaching college bi anko ye profession no na ko ye degree hunu a na pesa obekira ade a ye ma ko ye top up professional course and sana ya graduate say professional teacher enim na ko Legon na obi so ko Cape Coast ye professional teaching course no munyina mo kira ade a wa o ko Legon no o promotion ne ayi nyina ye ya non professional na wo mo a wo mo akọ college of education ana Cape Coast ana Uniba no wo mo ya grade wo mo along the line of professional enunti ene wo ba se ye wie professional no agi certificate ye nsan ko tu asika twitwi die nkoye nsohwe foforo ansa na wa my license ya na wa wo ka se final nsohwe amoye no wo training courses no ehu ni mfaso se wa unim se ehu ni mfaso de a ene e fa license exam no ebesi final exam no anan uwie na wa mpase a unwie school na chese emu abeda ho na nsohwe mienu no de ye ya ka se ye mpene so e ma ni nsi sa se license exam no ye de be replace training colleges final exams no ye behwe se sa na ye be no amana ye ya ne aye enti sa de a uwie school a na ye qualify professional teacher ye de license be ma se o ye professional teacher enti vidiano ye buso a ye ne amanfo edi entita ho a wo 2022 Eputujuma efisi free abayu yajai atoho ama ibura afefa yaka dwichemu yate ya asite MPP abai abuja asa friend nanom se yako ngane hospital ho regional hospital ho na sisi ya tete ye bedale ngane regional hospital e ya pa koye teaching hospital. That's it. Now I can put that because teaching hospital, and that's a doctor people, but now for sign for one. Now that is teaching hospital. Your Health Institutions and Facilities Act at 829. Appointment passing for 2011. I checked health institutions. Here, AFDC Hospital. I checked the MR, over 88 different AFDC Hospital. Polyclinic, I checked. Regional hospitals. And I checked teaching hospitals, tertiary hospitals. Akandia, as I said, institution here, and Sunday is studying any action. Who has been having your hospital? You need to act again. Now, NDC, yes, yeah, yeah, a Pomudia Juma, Ewo, my immune. Yeah, the said, you bet any nurses, I'm a mothers. And until you be nursing training colleges, baby.
ɛne ɛsan yɛ sɛ yɛbɛtraining doctors ama wɔn nso adɔɔso nti ɛba saa ɛsɛ sɛ yɛsi medical schools nso ma ɛdɔɔso na yɛsan ɛyɛ baabi a medical school wɔ biara no wɔn sua deɛ ɛwɔ teaching hospital nti ne yɛfrɛ no teaching hospital nti teaching hospital no ɛno ntumi nyina kɔnte korɛ sɛ school biara ni hɔ a ɛde nkwadaa ba ama yɛakyerɛ wɔn nti ade nti ne yɛfrɛ no teaching hospital ɛno nti baabi ɛbɛyɛ teaching hospital no na medical school ɛwɔ universities a ɛbɛn hɔ no ɛkyɛ sɛ wɔn de teaching hospital hɔ akɔyɛ wɔn practicals ɛno nti ne yɛfrɛ hɔ teaching hospital na yɛbiebie nursing training a ɛdɔɔso no ɛne ɛsan yɛ sɛ yɛbɛbiebie doctorfoɔ ankasa so wɔn tete bia saa berɛ no na ndc abankoro yi a asisi regional hospitals na yɛbotae baako ne sɛ region biara no ɛsɛ sɛ yɛma wɔn regional hospital a ɛbɛyɛ referral sɛ district hospitals no nya case bi a ne yɛde ama regional hospital hɔ na wɔn atumi asom eti yɛbaeɛ na hɔ ɛni regional hospital yɛkɔsii bi ma wɔn Cape Coast na wɔn ni regional hospital yɛkɔsii bi ma wɔn Sunyan ha na yɛni regional hospital ɛna yɛbɛsii bi ɛma Sunyan other regions Bolga ne Waanum ne adeade nyinaa na adwuma gu so a yɛyɛ wɔn regional hospitals na ɛno kɔ so no ɛna yɛsan hyɛ aseɛ sɛ yɛbɛbie medical schools na yɛgyina so abie teaching hospitals ɛno nti yɛsi medical school ɛwɔ University of Development Studies Tamale samu ka sɛ saa university no nyinaa nso yɛ na esi yɛ eti yɛsi medical school ɛde bata ho yɛde ka si yɛ no a na Tamale hospital no yɛnyɛ wie ho adwuma sɛ yɛbɛfrɛ no teaching hospital no ɛkyɛ sɛ students no ntumi nsua adeɛ wɔ hɔ eti ne yɛ so a wɔn ba Kumase ɛma wɔn bɛyɛ wɔn adesua ɛwɔ Kɔmfoanɔkye teaching hospital kòsí sɛ hospital ɛne ɛkɔɔ ho so ne yɛsi university no bi wɔ hɔ University of Health and Allied Sciences ɛno nti yɛconverte ho regional hospital ɛbɛyɛ no ho teaching hospital a kyerɛ sɛ students na wɔn free university hɔ no wɔn sua deɛ wɔ hɔ eti ɛba Sunyan ha ɛkyɛ sɛ adeɛ a ɛsi edi kan yɛ ɛne sɛ yɛsi University of Ghana Medical School Sunyan Regional Hospital into a teaching hospital na adeɛ baako edi ewiamɔ ɛwɔ NDC brɛ no so tɛm a yɛyɛ sɛ yɛsi universities mmiɛnsa ɛde aka ɔman yi universities hɔ no yɛsi esi baako ɛwɔ Sunyan ha ɛno ne UNE yɛsi baako ɛwɔ ho ɛno ɛne Yohas ɛna yɛsi baako so wɔ Somanya na ɛsɛn sɛ sika a yɛde yɛ emu oduro nti a na yɛ fotoɔ ɛnso nti no
Yet they call a German so Echo's restaurant. Say, or might be, obey me up where piano, or why, you to me yet. Enti amami ensa ene yi wo muti. Turkey abai say ono be so Sunyan hospital and Sunyan university no. China for so say wo mo be so hold ye no. And Brazil for so many ye no. Enti egusu ayaya ho nkrata ne ho hyehyɛ ɛna bibi bɛbɔ Turkey deɛ no mu a wɔn anka wɔn bɛsi ɛha facilities na ama yɛ sɛsi a mene okasa obi abɛdi adanseɛ sɛ university a ɛwɔ hoo no ne first phase a ɛyɛ main campus no yɛsi awie a wɔn sua adeɛ medical school ne adeɛ nyinaa wɔ hɔ a yɛfa doctor for training wɔ wɔn nso China for deɛ no ne second phase. And also, Bibi Besanka Muma and also Lokoe. Enti campus wa Nanka Yeko Sinuo, Fodome, I very Hokoino, and also Yantimi, Aye, and now Brazil, Diano, and also Edile Kakra, Enti, and the get fund, Eshas here. Now, Ebra Yebefra Kuyano Swa, na Brazil, Diano, and also buy it. Enti and then no Kasei, EDSC. University no awie ewo so manya enti ya di ye hu se edile no ene ye ne se ene ye mfa get fund emfa so na nhyase ye projects no kakra ko si se ye be another country wo mo be so ne de aba abisi eno ne ye get fund bi ehyehyase kakra aban we ba ya and oka say minister oba beye education and na omo e wo ministry ho kire say watutuo wona lumtom say Sunyan medical school no de enya de a obepre so amana baso tentra me say osusu say Sunyan University no university for energy and natural resources enunti no nidi nunti you concentrate on issues about energy and natural resources eno be core mandate into on preso mieti ya beka yani arenya adimamanu ona ya minister of health and in time President Akufo-Addo ono so nani yagani wanya ho hwe ena minister ba ko atimi atena ye sebreso ama sa medical school antimi amaso na menua no se nya abro na nokre no opeso ne ye ka University of Science and Technology, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. And your science and technology near this year. And then you qualify lawyer for. And then your politics, political science, our University of Science and Technology. Cape Coast University. And your teacher for 14 years here. And then almost qualified doctor for. And a University for Development Studies. And also Development Studies, Nikwajumani Adina Umusiano. And then I also want medical school. Naya bra for Hankwa, and I had the school, the Enquire Specialist School. Yet the medical school, Ebatamwa, in Ye. And to me, Jimmy said, Yen me anom brofo no a na wo mo wa ban mu no sabra no na ese ka wo mo sori na wo mo kasa ho because yasuma mo se mo ko na mo meboa region no mo anka ho bi atra ho ama ba akofo aka mo ahye
Emfianso nie. Enunti osi ho kwan saa kosi se Dr. Aduchum Oba Beye, new Minister for Education. Ono na ka say saa de we de eyasisie. Enti ese say esan revisit saa medical school no once. Ono so kan we say aban beji ne de na tumu a. Sanka budget ya yeye anka ya twasika ana ya kope bosia ba bia ya de betoa you know na ya bue medical school no na yetimi I upgrade Sunyani Hospital. And also eno say e de anu aka ono de me di wan dance say baba modern ama sesi amika say ye develop curriculum say kira bi etimi medical school no ye de besua de but at the stage of curriculum development after necessary odi ko na national accreditation debe for no ekogo hwem ni agitum eti anye bibia tumu uwie so a ese ye de mraba parliament ni e pass se every na ye convert Sunyani regional hospital into a teaching hospital na mrano be ya adwuma ama accreditation for Nigeria tum say e be teaching hospital no na omo so aba be hwe de ma ai wo ho ne ma ai wo ho no ni list wo ho akandia ye de hwe ti say de ye ko hwe health insurance for ko hwe clinic ni health institutions say won qualify woni ne ma akandia say ye de uka health insurance ho ye de uka ho enye yi Monka tell me, nipa aba bewe Sunyani Hospital ha. Facilities here wo. What je to say Sunyani are qualified for teaching hospital na nearby wo no ye. No community. Ye wo specialist for a wo mo be kira de e wo ho. Ye ni bi. Says ya specialist in kakra wo mo ba no kra. Wo mo firi Kumase ne nkran. Boso maybe I know my baby surgery is an animal kakra bi na o ma san ko when they friend the teaching hospital emfidia ya di beye mammogram any dialysis any sa ne ma nu nyina asase ni nyina wo ho ansa no atimi aka say teaching hospital MPP so wo mo large budget ya na wo mo ye na anu sa budget no bibia di mu a kire se ye twesika bi a ye de ba be ye UNE medical school ananse Sunyani teaching hospital enti so katia mo ba be ye no hai mo bu ye se ya de ya huru ya ni mu a de kosoro enti ye beka bibia o mbeji adi ana na ya kire se yes de funu no na ni abire ya kwase ani ti a aguragu obi anso atwene no bie enti abusianfo enye na na akufo adokuro ya ana oba doma 2020 Oba Thursday, September 10th, 2020. Naka krabi ni akoto 2020 aba. Eno ode aso ebebo fam odoma teaching doma Presby Hospital ho. Eto aso a Presby moderator for ne ehemfu nyina bebo odwa. Se obeye ultramodern accident and emergency center. Ebi ni Ghana ha ba bia e wo doma e wo Bono region ha esi e mo nsamba na pra ni abo Presby moderator sorry ya o kasa no
say adwuma na Nana Akufo-Addo ayɛ no nipa dasani bia ni wiase a ɔne no sɛ gye sɛ Yesu Kristo Minianom moderator MASEM kɔdɔma hɔ no nkɔhwɛ sɛ Yesu adwuma no sɛ yɛayɛ awia 25th February 2017 aban we ba so no sojafoɔ edi wɔn festival a friend no wasa ɛwɔ nkran ɛne polisifoɔ Nana Akufo-Addo ɛkɔgyina hɔ ɛka sɛ obesi in his first step obesi police hospitals akɛseɛ mmienu baako ɛwɔ Brahafo ha Bacho muni mbabi asisi ewo. Efie sunni police hospital wo de wa no kan. Je say demand dey grad dey say aja so cutting kuraba. We dey so bi an cutting. Wo be jina ho ka say agenda 88 afi ba ko no wawi agenda 88 afi no betwa na blog back kura wuntwa ɛna se no manusa enti ɛkɔ 111 dia ɛna obetimi awi ɛna no so wakate swords all over the place says here baako a Brahafo ha ɛkɔ so ntɛntɛm pa ɛne deɛ wɔ minister adwumamadu no ɔno ne constituency we free wa the ewo jenjene side ho akoye komsi komsa eto blog baako a adaduana ne abeto baako the ewo brekum se kwakwan no so ho eno de em se wo mo ye nkrante wo ewo de bibibia bi wa eden chance enanje eno ana na yebesi uso a sanke ehye wo ma adenti ne etena eha na media ya me yakase pa munim omo se omo tradition ye friend Buzi Adankwa tradition Buzi Adankwa no ne di ka ne to so Nana Akufo be president no adan no Dankwa Buzi ana ba omi ade dombu so asoso se Buzi no odi kan yo Odam finfino otosu miensa o se ne chefa o na se na banya betra konwa so ye bibia o yemfa Buzi statue nkosi sunyan ntempa na mu de akosi ho yemfa osoro NCC runabout na mu de abesi ho statue no ene ebewi ne edi ada na mu chempul tujuma manwene wanhunu sɛ montimi nya bibi kura no a but be one of your key founders ofre na obi ya adwuma wɔ hɔ wote ɛno nso matwam me ma ne ntoa so na aka muram abesi sa afrɛs ɛgya sɛ ɛnde campaign du so a ɛna wɔmde wɔ mo ano ɛbɛdaadaa sɛ ha yɛ Buzi akuru mo bɛ na mo to aba mo yɛ na mo to aba saa deɛ no matwam enye sabi enunti ya de president Mahama se yan kankyerem se ne second camia oban ade a wo se edi Ghana fonya any abandoned and uncompleted projects eno ye ade nti ade real cost wa o man no de ka yentimi ntua eka amre asikyire etiatia yenia yesika nso development projects no bebre enti yakope bosia no yakope ba yabota ni se wodi yesa adwuma no wie a adwuma na nkasa ho mfaso ebeboa ma economy no a expand na watimi akotua sabus enti se odi bosia no ebe hihye nnwuma mu na abaya sesanti
yɛagyae saa nnwuma no nyinaa ma no sɛ kwan ne yɛyi a yɛyi kwan no clear road no de sub base any base nyinaa yɛwie ɛtɔ da bi koraa baabi bebree wɔ hɔ memi kurom sɛ kwakwan baabi a na aka yɛde first surface dressing koraa egu so aburo nti yɛagya ama ne nyinaa ka ama nsuo abɛsɛe ne nyinaa nsuo sɛ no yi sɛ ɛyɛ obi project menwie na ɔno anya animonyam ba obroni a wakɔgye ne bosia no deɛ onim atamils onim mahama onim akufo-addo deɛ onim ne sɛ ghanafoɔ de ne ka ɔbɛba abɛyere mu adi sika no enti sika a ɛka no amene yɛ a yɛntimi ntua yi ɛfa ayɛ project no a aborɔ ne ba yɛ nti aban foforɔ ba a ɔsɛ menyɛ ɛnsɛe na ɛnsɛe ɛsɛe nso a ɛka no da hɔ wobɛtua adwuma a wode akɔyɛ no sɛ classroom block na ɛduru lenti a sɛ yɛntimi ntura mu sɛ kaa na wotɔ na kaa no kwaba mmiɛnsa na ɛhyɛ ase a sɛ yɛntimi ntu nkɔ baabi a biribi bi a woyɛ a aka nsensɛmu biara no ɛte sɛ deɛ wakɔfa sika no abɛto agu koko roads a wɔn agya ama ne nyinaa ase yi ɛte sɛ deɛ yɛakɔfa sika no abɛto agu ɛnɛ ma hu sɛ koko board bosia koraa a wɔn pɛ ɛde abɛto koko koraa wɔn nya enti saa deɛ no yɛ amamuo bɔne ɛno nti na president mahama sɛ yɛnhyɛ ɔman no bɔ sɛ ɔba a adwuma biara ne predecessors ayɛ a wɔn mu nwieɛ deɛ yɛagya ama no ka wura mu deɛ yɛgu so a yɛyɛ a yɛntumi nyɛ no osusu sɛ nyansa wɔ mu sɛ sika kakra a ɔbɛnya no ɔde bɛwie saa nneɛma no nyinaa ansa na wahyɛ biribi foforɔ ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sika a akɔdi mu no yɛbɛnya ho mfa so ɛno nti yɛbɛda mo ase ɛne sɛ moatie yɛ adɔpa yi na yɛnom nsuo mfa ntwɛn ɔpɛ ɛda ase Miara, Semi besini felwa miara, Semi miara. Abusuafo yɛbɛda obi biara ase dwumadi a yɛdie nnuanom a ɛwɔ Accra Radio Gold ɛne wɔn social media handle yɛ pampa so wɔn afa no live a obiara etie bi saa na Tan FM nso wɔ chairman general place so wɔn nso afa no live saa nso ɛna Nsoroma nso wɔ Nkra Nkwanta wɔn nso afa dwumadi no live ɛne yɛn social media handle MASEM TV GH yɛn nso yɛafa no live a yɛn nuanom a aka bebree nso atwitwe a saa nso na AKFM fo nso social media handle nso ɛwɔ hanom a wɔn fa yɛ dwumadi no na wɔn akɔ akɔpihyi ɛwɔ platform so abusuafo baabi adu na yɛ asɛmbisa saa asɛmbisa bi ani wɔn nso a ne apɔn na emu asɛmbisa bi wɔ hɔ a wɔma wɔn nsa so a mɛde akasamu no bɛma wɔn na yɛtoa so ɛne fi hɔ. So, much already. We can see here because you have a life with you. Now, what is our question? Mark Abisa, City. So with it, Mark Abisa. Didn't remember last time I'm going to share when I like it, Mutabamba, Achapa, I was support. We will never be quick papa, so they may have been to meet me. University of Energy and Natural Resources, yeah, the late Professor so the workers are now said, they is EBC, they is EBC, but the year would say, nay, forestry school, and I've seen the crowd, what is classrooms in Boao, that's what I was. But they said, at the summer,
na take sika de ma no ɛna ma mo decide sɛ saa de a mo bɛ use ana mo bɛ read na sɛ mo bɛ change bi a bɛtumi aboa me na yɛate ase yɛ mo decide sɛ mo bɛ use forestry school no ɛde ayɛ university because yɛhu sɛ in some jurisdictions no mo start to see university from the scratch over Sunyane Polytechnic. Other regions live on Polytechnic or Madomia Technical University. Other regions live on technical school of Madomia Polytechnic. By the I said, and then, like you already mentioned, regional hospital, society, a safe society, by the friend of Sunyane Teaching Hospital, and they are very regional hospital. And Yama, Oka says, na any of the and they said, the person why my says, Munina, are you not treading on the same trajectory? Secondly, I've also heard say, especially you are critics are saying after the licensure issue, said the policy itself was initiated under your regime as 2016 under the directorship of Dr. Tiko. So it has turned out to be said, I've heard the communication director, national communication director, speaking about the licenses and the licensure. See, people are saying it actually started and then you help us to understand better. Thank you. Evacho, mind you. That's it. Until this terror. We will say because I said that Germany, it made mention said, in fact, it's clear from the NDC, said, teacher licensure exams in the past. I know for sure said the act was not clear on giving letting students who wrote your exams, but it was clear on giving license to them. That's Act 780. But what I want to find out that teacher training and nursing training too goes through the same body, they write licensure exams after their semester, either 4 or 6 semesters. Why are you neglecting the nursing as licensure exams? They are also paying for it and tackling it out of the teachers. Let us, mind you, I also know where I come from the conversation. Family. Let us, many Nana cake for you. The question is, General, I said, abandon neglecting Bono region, especially at the one aside for body man who improve the Niakano and manage them. But in recent times, automatically, friends and drop money to many said, or here agenda one project I have also for the master. And they are the best, the whole of Ghana. And only Air Force Sunyane West. You see, General Bessel we said, party in your idea, and now said, a year, or any worker needs to be a fan soon, maybe Air Force because say, I know people never made the best, the whole of Ghana here. Like I was saying, no appreciate it. I know MDB are buying AS Sunyane West and also the moon, it's a better to clarify all of that the MI. And the second, I hear says here, they say, Mampedi, Mamma, Assembly Puma, projects, or Shasia, about me by a word, and I'll be projects, about to grow you so yet. I don't know about it was like. Says here, they are saying, Sikaniko. If it's Sikaniko, Sikabanya, the Baby, South projects now, or anticipate to say, with Naya, young is Sikasem, and of a far, obey Sikadia, Yabo we send the drama, yet to be a yenya, Coco Pesica, and also Naya. The hand of Beniska, okay, there is something Point well made. Get us not back on the couples and say food for one. Yafa. A child, I mean, for me, I mean, why? There's a I was in Bonotov and I was okay. My question
General, you raise so many issues here, some of which regarding the legislation, some of which regarding budget provision, and also lack of infrastructure. I want to find out from you, is it a hearsay or you have the fact that there are no provisions to that effect? Because Honorable Bafobia, Minister of Employment, during their 10th anniversary, he said the medical facility they have provided that there is a legislation backing that for them to establish a medical school at UNE. And also, Parliament have approved for the establishment of medical school at UNE, what we call it, Sunyani Regional Hospital, now called a teaching hospital. So why are you saying that? Because the Minister of Employment have already stated this. Thank you. Thank you. I will see Major. The record time I know. Thank you very much. That was it for very incisive questions. The chatro, and I'm the best here. But the Obisa Brofo no station, no a Brofo station, and I said, Brofo. Oh, okay. I believe that we need to listen very well. Then, based upon what we have heard, we can ask questions about it. I spoke about the lack of provision of any sort in this budget, 2024 budget, and all other budgets since this government came. There are documents you can go and look for. Open it. I mean, the budget that was recently read, was it read in camera? No. It was read. Everybody, listening to the minister. And the documents are available. If any minister comes to lie to you that there is provision, refer him, go online, look at the budget, and ask the minister questions. I'm not the person you should be asking those questions. So I am stating for a fact that there is no such provision in the 2024 budget, either for the establishment of a medical school or the upgrading of a regional hospital into a teaching hospital. He is saying something else. Go and find the source and come back to us and let us know who is speaking the truth and who is lying. Concerning the legislation, I'm not talking about legislation for the medical school, because I said that the legislation for UNE was passed as at the establishment of the university, and that was done by us, and it included medical school. So what have they added? They haven't added anything. They are to implement, and the implementation hasn't happened. Now, when you talk about, but as for the teaching hospital, there is no law now in Ghana, or that has been passed by Parliament, providing for Sunyani Teaching Hospital. That is also a fact you can cross-check from Parliament. If they are coming to tell you something else, it means you have sent the wrong people to Parliament. That's all.
Minua Abisa, oh station, no, and now they want for station. Oh, see, you learn the same. And why is the same? Bachelor and teacher. You know, projects were started. Would they get fun? In fact, maybe taking upon myself, say, you know, projects, get fun projects. No? Vice Chancellor, no? Or court work or pursue payment on family service. I was leading it. As at the time, you free a congressional. Now, untapped funding, never get funding. Was more than 10 billion, Ghana cities at that time. So then, another AC between the university administration and the contractors, there seemed to be some tag of war. So there was funding. Yakreti said, let us do these structures. In the meantime, whilst we are looking for additional funding somewhere, foreign funding, that will be able to do a complete campus. Eti Mr. Over facts over the year, we say they are not the same. Once you be control about money, about saving trouble, being over the same. But you're not the same. Obi Akasa be our trouble about money. Was the same? And yet the same. Licensure exam. But you send us in it here. We are nursing course in New Year. What licensure exam? O pass here, I am your nurse. What pass here, I will your nurse. Memoir. Sana making. Now, Obia the one, Obet exam for I pass here, me, I am nurse. No, I go up and near Kunipa and Sana, I say, or some fortunate. I sorry for. Oh, dear, what pass here, what pass it? Oh, pass here, I won't pass it. And the air can say, teachers' license, very good, yet they pass it. But I dear wait to show a teacher no license. Or be a college, no, manager, no, and can exam. Now, one could add and say, we're passing our professional teacher by WOW standards. What's a good year by say, and no chino, unconfidential of the inside family. And Yanisa, and no Jabusha for say, final exams here, I try to training college. Say, Papa, you job. Would you final year? Now you say license here exams at that one. Which we are, HSM when we college. That's a more year. Mbachao. Abandoned projects here. You can't want them. What year me say other projects go at a slow pace. And at the war Amasu or somewhere. And no go fast at our mass. So Nana Duma say the idea of slow pace. Any fast pace is different from mine. We need to so dream here. It was over to me. I have fast to a custom. Say a fast pace you, a slow pace you, a medium pace you. Also wait me for what you about what is going on. At the end of the day, many will be at the woman's one. Yeah, Barbetry. I feel Obika said, yes, see a baby projects. Now, Sikani in answer, Abana can see Sikani or dear lady baby project. But your budget, you are buying a who is under your witness. That's Ghana and the other budget, you will be uncle. As this Sikano, a Gano million. And just say, Miss Capra or Menu. It is Sikana one. Yet the priorities and the better home. Near woman say, Tia Baba Katia will say, you're bad. You're so promise a Diana way at the Babano.
yɛse deɛ egu so a yɛyɛ a yɛnwie no yɛbɛbɛ sɛ yɛbɛwie na ɛho aba mfaso ama ɔman no wowie ɛno a sɛ yɛ ade a ɛyɛ income generating a ɛno ankasa koraa bɛhyɛ ase agenerate resources no bi ɛna wokɔpɛ obi bosia na ohunu sɛ wabɛto agu na san kɔgyina n'anim sɛ ma mbosia no foforɔ a ɔde bɛma wo amfa ma wo ebi na ewo mu wɔhwie IMF nsɛm yi IMF nsɛm yɛni brɛ but menka wɔyi kakra IMF nsɛm no deɛ nti IMF wɔn ani abere a wɔn mpɛ sɛ wɔn release sika no ba kɔte pension fo sika so kɔyɛ haircut kɔyɛ wei COVID no mu IMF foɔ brɛ yɛ $1 billion yɛde yɛ dɛn nkontan a yɛbu a auditor general akɔ akɔhwɛ ɛde aba parliament no aban wɔ osi 88 hospitals out of saa IMF sika no hospitals no ɛwɔ yɛ aba wɔ si oyi sika wɔ hɔ ɛde kodua sɛ common fund areas kyɛ sɛ nneɛma a wɔabobɔ so sɛ wɔde sɛ sika no yɛ biara na ɔkora ne bia mu ɔde bi provide free electricity free water mbagya ɔnɛ COVID levy no a mutua no nyɛ aban korɔ no a na ɛbɛka kyerɛ mo sɛ saa aka no na mutua enti sɛ ɔde IMF sika bi akotua na ɔka no kora na ɔtwa ɛno nti wɔn a ɛbɛtumi aba sɛ ahia yɛakɔdi baabi a yɛmpɛ sɛ yɛdi yɛhia sɛ ɔfoforɔ mmɛboa yɛ ba ɔno bɛhwɛ mmoa a wɔboa wɔn ho first sɛ ɔde bi bɛka wo ho a ɔde bi abɛka wo ho na sɛ wo a wode wo ho wo sɛ woyɛ yarefoɔ wontumi nnware w'afuru so na wofrɛ obi sɛ womɛdware w'akyi a ɔbɛba ɛno nti no saa na asɛm no teɛ yɛka sɛ ɔman mu sika yɛ deɛ yɛnkyɛ sɛ sika no nyinaa sa adeɛ bɛ na wɔde ha plane kɔ aburokyire sɛ sika no bia ministafoɔ no egu a yɛtua wɔn ka sɛ yɛkɔtɔn bi no ɛnyɛ sika koro yɛ bi na yɛtua wɔn ka eti aba no yɛka sɛ yɛbɛtena akonnwa so a yɛbɛte ministafoɔ so na yɛde kakra bi ayɛ adwuma no a ade na yɛtumi nya sika nti baabi a yɛsɛ yɛ sika no sɛ yɛde ɔman a ɛyɛ agu sei ɛde hyɛ wo nsa a ɛhɔ na ɛsɛ wode w'ani kɔ na wohwɛ sɛ adeɛ wei yɛho hia yɛnyi mfiri hɔ yɛyi firi hɔ a yɛde yɛho sika no yɛbɛtumi akɔhyɛ wei mu wei sɛ ɛho hia yɛnyi mfiri hɔ yɛyi firi hɔ a yɛde ho sika bɛkɔ akɔhyɛ wei mu saa ɛna yɛtumi ɛde bu ɔman nti na yɛnam baabi a yɛka sɛ 2025 na ɛde a ɛkorɔ sika ni hɔ pii saa because wɔn yɛn nyinaa yɛatanse ama yɛabɔ man ɛno nti sɛ yɛyɛ promises a sɛ wɔn a na yɛ promise sɛ yɛtoa so wɔn nyɛ very careful about the promises sɛ wɔn ka sɛ wɔn bɛka no kora akyerɛ Ghana wɔn nim sɛ yɛwɔ baabi a hɔ yɛ na yɛn deɛ bɛtumi ayɛ yɛn deɛ yɛba yɛn ti a sikasɛm no akɔyɛ sɛ deɛ ɛtie no yɛbɛwiwɛ mu sɛ obi na so ayɛ sika akɔgu baabi a yɛbɛgye adeɛ na adeɛ a yɛsɛ yɛde bɛyɛ no yɛde aba abɛyɛ Last match, we did. Kuba near. Try. For question, brand. Sir, we are so big cancer more. Others will be seeing on them one as a see, there are many people say, as a man, you got time was in a hospital, office, police hospital, and as a food. But the people said, and people for every answer, think I time. Can you share the empress man back in me? Now, I'm not going to say some more can everybody. Yana, living in one and just say, who the radio so send people defend your own as a one. Me who send them to have say a spiritual a year or think that all person man back in. Can this for your person man back in?
Let you share. No matter sense of one seven be there will be and then map on them one. I'm saying, myself said, I go with you. I'm so with you. What I have asked you. Right up there, see now. Who we are now, what man is now local to Yes. But you are afraid to come out here with your active. Jama, but you Ukasam. Okay, say, as for you know, medical school legislation. But say you're converting in hospital, teaching hospital, there's no legislation as we speak. But when you say there is an official document, I have a copy of HSA. They say almost everything. Our facility. About vision statement. And in the management prayer, HSA need, there had been a transformation. So, society will not say any legislation here, it means that they are perpetrating an illegality and I say, maybe exercise. But Germany, okay, we didn't say they are saying, for the purpose of saying, the Trabatia India, the whole MPP in India, or Canada, Oma regional member said, and you might go home again from them. But I think that if you never be a new one, one more Kojayasa, it's a legitimate place as Kojayasa. And you may be a India, only be a anti city. So, should there be any legal action? A best topic from going about what they are doing. And I say, I say, a press conference, and hear but you always say, we take one as Yo, listen about question me, senior generals, is that okay? Tell my who are Okay, I stand proudly for TV because we are getting a record. About not after 1 week, the former president came to only Let me help you speak. The sound is not coming, that's why. Less than a week. So raise the mic so that we can hear you. Less than a week. Former president came to go to all the areas. Particularly our in there. But during the news, I heard the former president saying that as we takes office in 2025, one of the initiatives that he wants to change is 24-hour investment. National economy. And the main reasons why he decided to he intended to do this now. But soon after that one, somebody somewhere contradicted the whole thing that they already did. That's why you want. So that one is no, it's no news, it's no idea, and so on and so forth. So for educational purpose, I want the chairman to throw light on this concept. Yes, for that to hear. That's all. Madam Provost, I'm finding the account for dinner. Imagine. Actually, around me, it's better to be silent. He said, and my people will be and so I say, and my neck and I you know, Rama, and I got to Parliament, and then I come myself and my thing. I want to say, speaker, and how it said, I said, a force will be said, passes are available.
must be can say, Emma so until some every and some or can say. And in the baby side channel, so I buy for that or very jail. I bring them Emma when I'm a man and Valerie here. In my name. And I have it to more classes or teachers classes. And also relatively, but not TV show or more classes. Classes no teachers effort and which the person said, yeah, I buy no one who come yeah, any teachers effort which that's it. Yo, Chama, every year, no, and your mind, if I told you, every year, now here, point to medium. I was here for say Meka say oh ade ba ko a ebe bo aye wo mai mu pa or in any discussion listening obi a pese o kan asem obi a so pese o tie obi asem but listening ho na problem no wa ss so sa bai kraba no tie amanfo asem a ye ni how ba obi a ba pese o do kan asem on pese o tie obi asem make us no make us say ye nim rabia e wo mai I wasn't referring to documents in the other in the document the question from you see there is no law. I didn't say there is no document. So why or you want to argue that a document is a law? So this document is a law now. My press conference is a law. They are completely different things. In any case, if you are preparing yourself to become a teaching hospital and you are changing your mission statements and other things, that is the state of preparation. You are not a teaching hospital yet. And I'm going to me ya humbo akwa preaching me nyanko e mfra me boga edunti wo she university asia adwuma yeye no wodamu ansana aba construction no edunti miti be mfie mienu na mfie miensa ansana akodu ba bia obeka se mi bisi dai aye university ebi na me ka se e develop curriculum na wa identify nipa ombechira de courses so awoye say accreditation boards e wo ho nyina wo mo agi courses na tum ene ho act nya de ade bebre enti obi sha say so yes that documentation onu ba bia wo say makoka ti so cut e kire say ya sha say enti wunti mentwere signboard nkobo ho say wa convert hospital into a teaching hospital ena mraso da ho act na me boss no mrada ho a che say facility we say ti say ya your friend no chief's compound say duru say ya your friend no chemical shop we so your friend no pharmacy nyema your town no pharmacy no what they call chemical shop wa ya bechi wa kotum taught him say enti ukoji chemical license na ko twire say my chemical my pharmacy ya bechi so enti there are different things and anya say obi boni trimu aka mra no da ho a uko we awugu na say obi de
ɛnɛ ade akye nipa ɛɛkɔ hɔ nti na kyerɛ sɛ nipa wɔn anyae hɔ kwa nti yɛ na kyerɛ sɛ ɛde sɛ dɛn na ɛsɛ ɛyɛ no na before ade signboard no bɛsi hɔ no na nipa nkɔ eti saa nipa no agu so a wɔn kɔ hɔ a dɛn na asesa wɔm ba signboard no a ɔde aba abɛsi hɔ no sɛ mammogram ni hɔ n'ano a ɔde signboard yɛ abɛsi hɔ na mmaa ba hɔ sɛ yɛbɛhwɛ no fu mu a ɛdeɛ na yɛde bɛhwɛ sɛ dialysis afidie ni hɔ na wakyɛngye signboard na adeɛ kye obi ba sɛ ɔwɔ problem yɛmmɛsɔ no ne mogya so a deɛ na ɔbɛyɛ eti ɛde dadaw so ɛde dadaw eti adeɛ a ɛni hɔ ɛna ɔde ato hɔ sɛ metɔn saa adeɛ wei na wokɔwura store hɔ na bi ni hɔ a sɛ na wawɛsi wo ta ɛkyɛ sɛ nneɛma dada bi a na ɛwɔ hɔ a na yɛtɔn no hɔ no yɛyi ne nyinaa firi hɔ ɛno deɛ ɛbɛwɔ hɔ wowura hɔ a wobɛnya bi atɔ ba deɛ ɔde abɛbɔ hɔ sɛ seesei metɔn wei no wowura hɔ a wonya bi ntɔ ɛkyɛ sɛ ɔdaadaa asɛm a meka no ase ano teachers license ne ɛkwantu sɛ maka kyerɛ mu sɛ license no deɛ wɔn bɛnya kwan a yɛfa so nya license no ɛno ho asɛm na yɛreka because license no yɛn ne yɛyɛ mmara sɛ ɛsɛ sɛ yɛma wɔn license nti yɛnka sɛ yɛtwa license mu baayɛ sɛ kwan a yɛfa so nya no ɛhɔ na yɛka ho asɛm sɛ nipa no bi wie school a ɔntwerɛ nsɔhwɛ no a yɛde nya license no owie na yɛto ne din sɛ wa qualify as a professional teacher ɛkyɛ sɛ okuta ne license sɛ license no kuta no na okobu bra bi a ɛnyɛ papa a ɛsɛ sɛ yɛtwa mu ne yɛtwa mu saa na lɔyafoɔ deɛ teɛ ne hɔ a yɛkɔɔlo to the bar professional body doctors nurses professional body no n'ani di w'akyi a wokɔyɛ adeɛ bi a ɛne wo profession no mfra ne a withdraw license no ɛnyɛ sɛ bi a wobɛyɛ awie ansa na yɛde license bi ama nti sɛ license yɛde tu kwan a still a wobɛnya license no sɛ wode bɛtu kwan wode bɛtu kwan a wobɛtumi de atu kwan mmara no a woka sɛ ɛwɔ parliament no mani nni akyire ɛna saa argument a woka wɔ mani nni akyire ntimi nkan no ho asɛm sese na 24-hour economy no yɛnhu deɛ nti a amanfoɔ bi kɔɔtu akyere wɔ mo wɔ 24-hour economy no ho koraa deɛ yɛka ne sɛ countries a ɛpɛ sɛ yɛtu mpɔn no adwuma kɔ so 24 hours New York obi ana ebi kɔ adwuma nɔpa ebi kɔ awia ebi kɔ anwummerɛ the same thing na London the same thing abrokyire baabi a yɛha nko na 24 hours no yɛde 8 ɛyɛ adwuma na yɛde 16 no ada enti woyɛ na wo produce adeɛ na ne obi a ɔno yɛ 24 hours akɔsi akan a there's no way a wobɛtumi ayɛ as competitive as saa nipa ɛno nti ɛne yɛka sɛ yɛnyɛ adwuma 24 hours ebi kɔ na ebi ba ebi kɔ na ebi ba wonim nneɛma nketenkete yɛni berɛ ba mɛkyerɛ nneɛma bɛyɛ mmienu mmiɛnsa bi a 24-hour economy no ɛtumi de ba wo sɛ ɔkɔ nkran anaa any of our cities a anɔpa wobɛhunu sɛ kwan a ɛfiri aburi ɛbɛse kɔ nkran ɛfa traffic abɔ apee so a ɛfa nso da hɔ firii wokɔ ka so a ɛfa traffic abɔ apee so a ɛfa no nso ɛda hɔ firii
Amasama the same thing. Say anopa. Enunti say nyunujo. Yasramo kasa wachi no dos. Kasa wachi wom yasramo. Enyunujo a. Ubansa adani akọ this side. Obi ekofie. Enti kwan no fa yemma abọ api so. Na fa we so eda ho free. Enti obi be fa ha this aja very fun. Wabuasi incoming traffic muna oko. Enu nti afi bia cars no numbers no increase ko. Enti wo ka se wo ye no aso ano a. O ye mfa lane ba ko nka ho. Afi be ba na no so ayema. Ye mfa lane ba ko nka ho. Afi be ba na no so ayema. Ye tira wo ne se ye nyina anopa ye kwa adwuma ye nyina free one side ne yakwa adwuma. Enti ye kono obi epre enti kwa no side ya lead to Accra no ayema. Anyumre obi asu ba fie. Enti kwa ya lead to Accra no e wa ye na dey lead outside away from city center no na no so ayema. Enti se o run 24-hour economy. Ebra ebi kwa adwuma no na ebi so ba fie. Enti se ekoso wo ne branu a wo be hu se anopo o awie o tembia traffic no emu ache ebi nam ha kama ebi nam ha traffic no emompie so se utimi manage 24-hour economy here. That is one of the benefits you get. The thought should be electricity. On say electricity. So we see electricity infrastructure. Transformers. Any power cables so near the adini na. Power consumption. Ewo baby a otwe kania na akọ. No one say e be a 33 kV line and a coho. Ana we na coho. Na ho power consumption na. Who say amanya aka briche na de ade nyina no. Wo power consumption pattern no e different from yeye de wa. Ya de no ne say ebre bi duru a time of the day bi duru a obia use power. It is a beer consumption rate from 0 to 100 ya. We will say a number 90 or 99 obia use be. A baby so a no peak in Nuchamwa, a baby so bedroom no. Then number 5 or 10. Na 90 union so free. I don't think who see power infrastructure ewo man mu. This is maximum load wa. Ebetimi aduru peak no bedru. No akobo ho ka a provide this high infrastructure. Eno ne bo eden de wo be si a be carry 100, ne bo eden chen de wo be carry 50 na 30. No akobo ka na gu ho. Wo ba ka no gu ho a 1 hour or 2 hours in the day and the bedroom sa peak no. The aka no nyina empty capacity a won fa nyefe. And as a one ya mane rule on so a tembia peak no beba bia anka ne anu nyina bedum. Enti ji sa oya no sa. Enti ye boka hunu e create sa capacity. But uko omanya wo mo consumption no ye even because we are running 24-hour economy. Industries no be running awia, e be running anajo, e be running ya. Say 50, we will say a range between 40 and 60, 40 and 60, 40 and 60. Sir, enti ono o see the power infrastructure, the transformers, the cables, ne there. Ultimately provided the ultimate maximum of 60. Well, you be utilizing no brebia. What you want koboka acid 100. Meanwhile, 2 hours be and you be use do 90.
They are coming in Ayaka. Until only one air constructed power infrastructure. What they are all crew no boy they say or money. And so I'm being for so more than good. And now power no so, and now better Chinese war a good industries no so. Now more tia a better cost of their production. And then our money others no bet me a competing. I'm an aye. And ye, and until Udru. Baby, factories you are. Say factory no, she say. Now can say okay. Yeah, the special meters be Bema wa obey human. Iron rods, any foundries, any ya omu use power kesi nyina no. Womu decide say womu be na ne womu na de no anajo a. Power na buso. Wo betimi aye. Ama womu anya cheap cost. Womu problem iron rods na de ade nyina. One problem kesi pa anti womu si iron rod factory ha. Na agu ne say power no boy de. Enti wo de be free China ba. Ne boy fo change ye no. Enti si enya kwan bi na etimi ye na omo power bo no kofo mu a. Se e dey say ebebu ama obia company no nya mfaso a e na otre adwuma num na mrante no nya biye. Se company no ya adwuma 8 hours na ya pon a ofa nipa 10 8 hours wo mo pon a obi e koda ni ato factory num for the next 16 hours. But so yeah, Juma in 24 hours here. One shift, ebefa 10. One more call now more hand over ama second shift here and also befa nipadu. One more so call now more hand over to third shift here and also befa nipadu. Into the same company, a young expanded plan. Ebetimi any nipa eduasa. Aye Juma, Ubia Benya Juma ye, I'm a company no anya home fashion. And only 24-hour economy. Nayandi, yani Dr. Baumia ni subo. If say or no, Nentia say wo economic name of you no. Wadana dia magana for. And don't this all come full 24-hour no crack beja. And this is the okay, and the other say, hey, the papa, in the better control. Near And you may be a told Sadi friend and Central for say national chairman. Bana on your between Como. And ya waka no Alpha Hospital no I said here, Miss Remo, what my specifics and near ma facility be a require and sana what me attain the status of teaching hospital. Yeah, we the Pachosa bulletin now they share a honor. Mommy and fan potato fact no what regional hospital on say ho and I say inigo. So medical students be wo Kruma baby a one day almost study center and ebiniho. These are the facts national chairman Ediamaya. Mr. Ramo say mommy and look side document require media house no. Yes, Ramo online portals and also yeah when and yet to the crown suit you are 1 year story in the ano. Yeah, but you ever bought the Abu was over by program. 1 year story, no, 88 much. I mean, sure, we are set or buy a Yadamasi. 18 why never vampire no. From Paul Vampire. Sunyane East Communication Officer, Brother Vampire, mine was all for real. But I be able to buy. What if there was and then there was someone to make it. Yes, I see, you shall see.
We so I don't do anything. Mama, oh,
for flow. Ɔman mu ni nyina frɛ wo sɛ wo nkuto